Good morning, dear children. Today we discuss the topic is ordinal analysis or ordinal utility approach or Hikes and Allen approach or indifference curve analysis. So இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நாலு விதமா ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கமா. So first one is ordinal analysis or ordinal utility approach or Hikes and Allen approach or indifferences curve analysis. Indifferences curve analysis. So இப்படி நாலு நேம்ல நமக்கு அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. ஓகேயா? சோ இது என்னென்ன அப்ரோச்சஸ் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம். இந்த நாலு பேருமே என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு அப்ரோச்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் FW XIth அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தரும் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்டும், தென் பெரிட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு எக்கனாமிக்ஸ், இத்தாலிய எக்கனாமிக்ஸ், அவர் இத்தாலி. ஓகேயா? சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆய்வை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இந்த அப்ரோச்சஸ ஒரு டிஃபால்ட்டா சொல்லியிருக்காங்க, குறை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்ன மாதிரி குறை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்சம்ஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கன்சியூம் பண்ற கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம துல்லியமா அளக்க முடியாது. ஆனா என்ன செஞ்சிடலாம், அதை வந்து டிஃபரன்ஸ், அதை வந்து கம்பேர் பண்ணலாம், அதை தரப்படுத்தலாம். தவிரவோ நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, அதை அப்படி எவ்வளவுங்கிறத நம்ம ஆப்டா சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க. ஓகேயா? சோ அப்போ FW XIth and English economics இவங்க. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் and Wilfredo Pareto. இவங்க வந்து இட்டாலியன். இவங்க வந்து இங்கிலீஷ் எக்கனாமிக்ஸ். ரெண்டு பேருமே சரியா? அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் கிரிட்டிசைஸ்ட் தி கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச். Cardinal utility approach. Okay, so next is they assume that utility cannot be measured absolutely, but can be compared or ranked or ordered by ordinal numbers. So இத rank பண்ணலாம், compare பண்ணலாம். The ordinal numbers 1, 2, இது first, இது second, இது third அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம compare பண்ணலாம் and so on. So Edgeworth first developed a more scientific approach to the study of consumer behavior. So the consumer behavior is known as a indifference curve approach. Indifference curve approach. In 1881 ல வந்து செஞ்சிருக்காங்க. ஓகே. So in 1906 ல Wilfredo Pareto modified the Edgeworth approach அப்படிங்கறத modify பண்ணாங்க. ஓகே. So யாரு? Wilfredo Pareto modify பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு? Edgeworth approach. Okay, that's all. So again, J.R. Hikes and R.G.D. Allen defined the indifferences curve approach in 1934. Yarlama. So next R.G.D. Allen
Alan refined the indifferences curve approach. Okay, indifferences curve approach. So இவங்க எப்ப approach பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 1934. Then later in 1939 Hikes in this book என்ன பண்ணாங்க புக்ஸ்ல வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு புக்ஸ்க்கு ஃபைனல் ஷேப் கொடுத்தது யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஜேஆர் ஹைக்ஸ் தான். ஓகே, ஜேஆர் ஹைக்ஸ் இவங்க ஃபைனலா ஷேப் கொடுத்திருக்காங்க. The shape of this indifference curve analysis. Indifferences curve analysis. Okay, that's all. So the scale of preferences. என்னென்ன scale of preferences என்னென்ன பார்க்கலாம். The scale of preferences. This theory is also based on the scale of preferences. A rational consumer usually prefers the combination of goods which gives us maximum levels of satisfaction. So combination prefers combination of goods which gives maximum levels of satisfaction. Maximum level of satisfaction. Okay, thus the consumer can arrange goods and their combination in order of their satisfaction. So arrange the goods and their combination in order to level of satisfaction. Okay, that's all. So the level of satisfaction is called the scale of preferences. The level of satisfaction is known as the scale of preferences. Okay, that's all. So next one is assumptions. What are the assumptions, ma? The first assumption. So the assumptions, first one is the consumer is rational and his aim is to derive maximum satisfaction. So first is the maximum satisfaction. Okay, that's all. Then second one is utility cannot be cardinally measured but can be ranked or compared or ordered by the ordinal number such as 1, 2, 3 and so on. Okay, so utility cannot be cardinally measured. It's not a measured. Cannot be cardinally measured, but at the same time it can be ranked or compared. Okay, ranked or compared. Rank or compared. The number system is 1, 2, 3. One Roman letter 1, 2. Okay, that's all. Then third one is the indifference curve approach is based on the concept diminishing marginal rate of substitution. Okay, diminishing marginal rate of substitution. So it's a diminishing marginal rate of substitution is used one. Then fourth one, the consumer is consistent
This assumption is called as the assumption of transitivity. If the consumer prefers combination A to A, B and B to C, then he should prefer A to C if A greater than B and B greater than C and then A greater than C. Okay, the consumer is consistent. Consumer is consistent. The assumption is called the assumption of transitivity. So the assumption is called the assumption of transitivity. Okay, that's all. If the consumers prefer the combination of B, A to B and B to C, okay, and prefer A to C, that's all. Next, A greater than B, then B greater than C and A greater than C. Okay, that's all. So இப்படி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரே மாதிரி சீரா இருக்கு. That's all. Next one is indifferences schedule and indifferences schedule. Indifferences schedule may be defined as a schedule of various combinations of two commodities. Okay, indifferences schedule. An indifferences schedule may be defined as a schedule of various combination. Okay, schedule of various combinations of two commodities. So two commodities இதுல வந்து இருக்குமா? Two commodities which will give the same level of satisfaction. So same level of satisfaction. Same level of satisfaction. Then, in other words, indifferences schedule is a table which shows the different combination of two goods that gives equal satisfaction of the consumer. So, ரெண்டு goods கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ரெண்டுமே நமக்கு equal combinations and equal satisfactionsல இருக்குமா. So, first one apple. Then second one is the orange. So first one apple, the second orange. 20. So இங்க 2 apples சாப்பிடும்போது நமக்கு இங்க orange வந்து 15 இருக்கும். Then 3 apples சாப்பிடும்போது நம்மளோட orange satisfaction 12. Then 4 ஆகும்போது orange 10. Then 5 orange ஓட level 9. Okay, that's all. The table that 5 combinations of two commodities apple and orange. Each of these combinations give the consumers the same level of satisfaction without the discriminations. So same level satisfaction. Same level satisfaction. Each of these combinations give the consumers the same level without discrimination. Without discrimination. In the schedule, the combinations are arranged in such a way that the consumers are indifferent among the combinations. Okay, so hence this schedule is called indifferences schedules. So in the schedules, we have indifferences schedules. So he will neither better for nor worse, the whichever combination is chooses. Okay, that's all. So indifferences curve parnuma. So the indifferences curve.
first curve is நான் கொஞ்சம் போர்ட்லனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமா இதனால கொஞ்சம் டயகிராம்ஸ் கொஞ்சம் நமக்கு மாறாதான் இருக்கும் சோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க okay so first apple so first one is apple one, two, then three, then four, then also five. Five. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. That's apple. Okay. Next one. 9. Then 10. Then 12. Then 15. Then 20. Okay. Then 20. Y. The x-axis. Apple, so orange. That's all. So first 20 இருக்கும்போது நம்மளோட curve 1. Okay, next 15 orange இருக்கும்போது நம்மளோட apple 2. Then 12 இருக்கும்போது நம்மளோட apple 3. Okay. Then 10 இருக்கும்போது நம்மளோட apple 4. Then 9 இருக்கும்போது நம்மளோட apple 5. So அப்ப the curve வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு okay amma so it's a IC curve differences curve so first R S T U V or name mention பண்ணிக்கணும் that's all so different combinations of two commodities as found in different schedule can be presented in the diagram so then the consumer gets different points and when such points are connected the points are connect பண்ணா a curve is obtained so curve கிடைக்குமா so the set curve is called the indifferences curve the curve நம்ம என்ன சொல்லுவோம் indifferences curve அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேயா so the curve is a indifferences curve so இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த லைன் கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த லைன்ல தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் indifferences curve அப்படினு சொல்றோம் okay so therefore an indifferences curve is the locus of all the combinations of commodities from which the consumer derives the same level of satisfaction is also called the iso-utility curve the same level இருந்துச்சு அப்படினா same level curve நம்ம என்ன சொல்லுவோமா same level curve so same level curve இருக்கும்போது நமக்கு அதை என்ன சொல்லுவோம் iso-utility curve iso-utility curve okay so or equal satisfaction curve or equal satisfaction curve okay so the x-axis represents the apple then y-axis represents the oranges so the 2 apples and 15 oranges and 3 apples and 12 oranges then similarly UKB okay so points are obtained these 5 points give the same level of satisfaction
The consumer will be neither better nor worse of choosing any one of these points. When one joins all these 5 points or as T, U and V or as T, U and V, one can get the indifferences of IC. Okay, that's all. So next one, an indifference map. So indifference map பார்க்கணும். Indifference map. So the indifference map shows each represents an indifferent schedule. So over schedule. So the indifference map family or collection or set of indifference curves corresponding to different level of satisfaction. It's a different level of satisfaction. Satisfaction. Okay. So first one, it's a x-axis, then it's a y-axis. So it's a orange, then apple. Orange, then apple. So first curve is, so the first curve, different curve, so first curve. Then second curve. Okay, then third curve. Then third curve. So mono vidhamana curve. So first represent the first curve represent the IC1. Second curve IC2. Then third curve IC3. Okay, that's all. So three curves, three different map. So the differences curve IC1, IC2, IC3 represent the indifferences map. So in the மூணு எது நமக்கு இது கொடுக்கு indifferences map. Indifferences map. Okay, so the upper IC representing the higher level of satisfaction compared to lower IC. So first one compared to another one. Okay, so upper IC representing IC represent higher level of satisfaction compared to lower IC compare பண்ணும்போது. That's all. Okay, so next one, marginal rate of substitution. Next one is the marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. The shape of an indifference curve provides useful information about differences. Okay, so the indifferences curve replaces the concept of marginal utility with the concept of marginal rate of substitution. So therefore, the indifferent curve replaces indifferent curve replaces marginal concept of marginal utility, marginal utility, and the concept of marginal rate. Marginal rate of substitution.
Okay, that's all. So according to left which the marginal rate of substitutions of according to Yarman, according to left which the marginal rate of substitution of x for y, that means m or s, is defined as the maximum amount of y the consumer is willing to give up for the getting an additional unit of x and is still remaining on the same and indifferences curve அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா அதாவது சப்ஸ்டியூட்டா ஒரு குட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது எம்ஆர்எஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே நேரா லாங் ரூட்ல இருக்கக்கூடியது. ஸோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு இன்டிஃபரன்சஸ் கர்வ் அப்படிங்கும் போது இது ரெண்டோட கூடுதல் அழகும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ வந்து நுகர்வோர் விட்டு கொடுக்க விரும்பும் போது ஒய்யோட அழகும் அதே மாதிரி மாறும். ஸோ அப்ப ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஃபார் ஒய் தட் மீன்ஸ் எம்ஆர்எஸ் x for y and m or s xy. Okay, then the willing giver for getting an additional unit of x, additional unit of x and still remaining on the same difference curve. Remaining on the same indifferences curve. Indifference curve. That's all. Okay. So upon today class, நம்ம வந்து indifferences curve. That means a scale of preferences and indifference schedule. Then indifference map, indifference curve, marginal rate of substitutions. வர நம்ம பார்த்துருக்கோம். So next class we will see diminishing marginal rate of substitution. Okay. Thank you students. Thank you so much.